Bhavastavaya kritadir. Bhavastavaya kritadir. Bhavastavaya kritadir. Bhavastavaya kritadir. Nashaknot anuragataha. Nashakno anuragataha. Nashnaknot anuragataha. Nashnakno anuragataha. Outkantyad vaspakalaya. Outkantyad vaspakalaya. Outkantyad vaspakalaya. Outkantyad vaspakalaya. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Bhavastavaya kritadir. Bhavastavaya kritadir. Nashaknot anuragataha. Nashaknot anuragataha. Outkantyad vaspakalaya. Outkantyad vaspakalaya. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Bhavastavaya kritadir. Vastavaya Kritadir. Nashaknot anuragataha. Nashaknot anuragataha. Outkantayad bashpakalaya. Outkantyad vaspakalaya. Samparetam sutam smaran. Samparetam sutam smaran. Word for word. Bhavastavaya. Bhavastavaya. Да се помоли на Шива. Да се помоли на Шива. Критадихи. Критадихи. Въпреки че реши. Въпреки че реши. Не. Ашкнот. Ашакнот. Ашакнот. Бе в състояние. Анурагатаха. Чувствайки. Ауткантят. Заради силното желание. Башпакалая. Със сълзи на очи. Сампаретям. Мъртва. Сутам. Дъщеря. Смаран. Спомняйки си. Funny, huh? Smrtya. Mritva. Mritva or smritva? Mritva. Mrityu. Pretty good. Okay, translation. King Daksha wanted to offer prayers to Lord Shiva, but as he remembered the ill-fated death of his daughter Sati, his eyes filled with tears, and in bereavement his voice choked up, and he could not say anything. Той понече да се помоли на Шива, но щом си спомни за ужасната смърт на своята дъщеря Сати, очите му се напълниха със сълзи, горестта да задуши гърлото му и той не успя да изрече нито дума. 12. Кричрат самстабяча манаха према вивалита суди шашангса нирвяликена бхаве нешang праджапатихи. At this time, King Daksha, afflicted with love and affection, was very much awakened to his real senses. With great endeavor, he pacified his mind, checked his feelings, and with pure consciousness began to offer prayers to Lord Shiva. Тогава, преизпълнен с любов и нежност, цар Дакша напълно дойде на себе си. С огромни усилия той успокои своя ум, овладя чувствата си и с ясно съзнание започна да отдава молитви на Шива. Text 13. Daksha vacha bhuyan anugraha aho bhavata krito me dandastvaya mai brito yadapi pralabda na brahma bandhushu chavang bhagavan avagya tubhyam harescha kutae vadrita vrateshu. King Daksha said, "My dear Lord Shiva, I committed a great offense against you. But you are so kind that instead of withdrawing your mercy, you have done me a great favor by punishing me. You and Lord Vishnu never neglect even useless, unqualified Brahmins. Why then should you neglect me, who am engaged in performing sacrifices?" Цар Дакша каза: "О, скъпи Шива,
аз тежкото се оскърбих, но ти си толкова добросърдечен, че вместо да ме лишиш от своята милост, ми направи огромно добро, като ме наказа. Ти и Бог Вишну не отхвърляте дори недостойните брамани, които не могат да свършат нищо полезно. Затова не е чудно, че се смили над мен, извършващия жертвоприношения. Purport. Although Daksha felt defeated, he knew that his punishment was simply the great mercy of Lord Shiva. He remembered that Lord Shiva and Lord Vishnu are never neglectful of the Brahmins, even though the Brahmins are sometimes unqualified. According to Vedic civilization, a descendant of a Brahmin family should never be heavily punished. This was exemplified in Arjuna's treatment of Ashwatthama. Ashwatthama was the son of a great Brahmin, Dronacharya, and in spite of his having committed the great offense of killing all the sleeping sons of the Pandavas, for which he was condemned even by Lord Krishna, Arjuna excused him by not killing him because he happened to be the son of a Brahmin. The word Brahmabandhu Shu used here is significant. Brahmabandhu means a person who is born of a Brahmin father, but whose activities are not up to the standard of the Brahmins. Such a person is not a Brahmin but a Brahmabandhu. Daksha proved himself to be a Brahmabandhu. He was born of a great Brahmin father, Lord Brahma, but his treatment of Lord Shiva was not exactly Brahminical. Therefore he admitted that he was not a perfect Brahmin. Lord Shiva and Lord Vishnu, however, are affectionate even to an imperfect Brahmana. Lord Shiva punished Daksha not as one does his enemy. Rather, he punished Daksha just to bring him to his senses, so that he would know what he had done, that he had done wrong. Daksha could understand this, and he acknowledged the great mercy of Lord Krishna and Lord Shiva towards the fallen Brahmins, including even himself. Although he was fallen, his vow was to execute the sacrifice, as is the duty of Brahmins, and thus he began his prayers to Lord Shiva. Коментар. Въпреки, че се чувства победен, Дакша разбира, че наказвайки го, Шива е проявил голяма милост към него. Той си спомнил, че Шива и Вишну не отхвърлят браманите, дори когато те не притежават нужните качества. Според традициите на ведическата цивилизация, хората, родили се в семейства на брамани, не бива да бъдат подлагани на сурови наказания. Пример за това откриваме в отношението на Арджуна към Ашватама. Ашватама извършил ужасно престъпление, като убил всички синове на пандавите, докато спели. За това злодеяние той бил осъден дори от Бог Кришна. Но Арджуна го пощадил и не го убил, тъй като Ашватама бил велик син на Брамана, на Дроначаря. В тази строфа трябва да обърнем внимание на думата Брама Бандушу. Брама Банду се наричат тези, които са родени в брамински семейства, но чието поведение е недостойно за един брамана. Такива хора не са брамани, а Брама Банду. Дакша се проявил точно като Брама Банду. Брама, неговият баща, бил велик брамана, но отношението на Дакша към Шива не подобавало на никой брамана. Затова тук Дакша признава, че не е истински брамана. А Шива и Бог Вишну са благосклонни дори към несъвършените брамани. Шива наказал Дакша не така, както се наказва враг или противник. Той го наказал, за да му помогне да се свести и да осъзнае, че е постъпил неправилно. Дакша разбрал това и благодарил на Шива и на Бог Кришна за тяхната благосклонност към недостойните брамани, към които се числял и самия той. Въпреки, че бил недостоен, той бил поел обет да извърши жертвоприношението, понеже такъв бил браминският му дълг. Затова сега Дакша започнал да отдава молитви на Шива. Om Agyanatimirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanamanobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Gidamhayam Dadati Swapadantikam Jaya Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Siyadvaita Giradhar Shiva Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. So here, King Daksha, he's starting to offer his prayers to Lord Shiva. Тук цар Дакша започва да отдава молитви към Бог Шива. But as he remembered the ill-fated death of his daughter, his eyes filled with tears, and in bereavement his voice choked up and he couldn't say anything.
Но когато той си спомнил за ужасната смърт на дъщеря си, очите му се напълнили с сълзи, гласът му се задавил и той не могъл да промълви дума. Daksha had been so hard-hearted that he took the death of his daughter as just another event, just something that was just, yeah, like expendables, you know? Okay, it's just something that happened and nothing that could be done. Дакша бил толкова корозосърдечен, че в началото приел смъртта на дъщеря си просто като едно обичайно събитие. Нещо, което е нормално да се случи, обичайна загуба. He wasn't able to comprehend the impact, so it showed how callous, how hard-hearted, how much absorbed in sense gratification he was, that he was desensitized, that not even the death of his own dear daughter, his youngest child, would change his heart. Той бил толкова коровосърдечен и безчувствен, че изобщо не осъзнал важността на това събитие, че е загубил най-младото си дете, а именно дъщеря си. И това показва колко сърцето му било станало безчувствено заради неговата силна привързаност към сетивното наслаждение. So Daksha had received just punishment. Дакша получил, тък му сега бил получил наказанието си. And here he is offering prayers in remorse. И тук той отдава молитви с чувство на съжаление и разкаяние. And as a first agenda, he is taking responsibility for his heinous acts. Като първа стъпка в тази посока, неговата адженда е, че първата точка от неговата адженда е, че той се разкаива за своето ужасна постъпка. Which is exemplary. Което е един добър пример. Because when we commit a mistake, the tendency usually is to, first of all, deny it and say, no, it didn't happen, or I didn't do it. Защото когато извършим грешка, първата спонтанна реакция обикновено е да отричаме и че ние сме го извършили. Не съм го направил. So, to be in denial. Тоест, състоянието да бъдеш, да отричаш. Then, after that comes, okay, it happened, but it's his fault, it's her fault, it's their fault, it's God's fault. Следващата фаза е, добре, станалото станало, но това е негова грешка или нейна грешка, или Бога е отговорен за това, което стана. Which means blaming. Което означава обвинение, обвиняваш. You're familiar with these stages? Тия фази познати ли са ви? Denial, then blame. Първо отхвърляне, после Which shows обвинение. no advancement. И no advancement. No advancement. И на тези фази човек не показва никакъв напредък. The next phase is acceptance. Okay, it happened, and it looks like I'm responsible. И следващата фаза е, добре, стана, това наистина се случи и аз приемам, наистина е моя отговорността. From that point on, there can be advancement, but till that realization does not sink in, no advancement. До този момент няма никакъв напредък. От този момент нататък вече човек може да направи. So Daksha admitted, okay, I made a great offense against Lord Shiva. Така че Дакша признава, направи голямо оскърбление срещу Бог Шива. But Lord Shiva is so kind that he did not withdraw his mercy. In fact, he's done a great favor by punishing him. Но Шива е толкова велик, че той не отдръпна милостта си, а напротив, показва ми голяма благосклонност и ми дава милостта си. Punishment is mercy. It's not out of spite. It's not malicious. It's not to hurt, but it's to improve a person.
Правилното наказание, то е проява на милост. Не е за да нарани просто, а е за да помогне на човек да израсне. So if somebody criticizes, chastises us, that is actually for our benefit. That means that person actually cares about us. И ако някой ни критикува или ни се кара, всъщност този човек го прави за наше благо, защото на той е загрижен за нас. Of course, that's from the point of view of a person who receives chastisement and punishment. From the point of view of the person who gives the chastisement and the punishment, one has to make sure that it's done in the proper way, in the proper mood, and according to the situation. Разбира се, това от гледна точка на човек, който получава наказанието, а от гледна точка на човек, който дава наказанието, той трябва да се увери, че наказанието е подходящо според ситуацията, според времето и е правилното наказание. Nowadays we have the scenario of a lot of very unqualified people who take the role of carrying the rod of punishment, and thus they're creating more havoc, they're creating more injustice in the name of administering justice. В днешно време имаме много примери за много неквалифицирани хора, които държат тоягата на наказанието в ръката си, но всъщност в името на тази справедливост те разпространяват голяма несправедливост. Now, the main topic in the purport that Srila Prabhupada focuses on here is that simply taking birth in the family... Is there some water? Is it possible to get? Thank you. Simply taking birth in the family of a Brahmin or in any family does not qualify you. Първата точка, първия важен момент, който подчертава Шрила Прабхупада е, че просто да се родиш в семейство на брамани не те прави квалифициран. Of course, if your father is a Brahmin, or your father is a lawyer, or your father is a businessman, then there is a good chance that you can become a lawyer, a businessman, or a Brahmin. Разбира се, ако баща ти е адвокат или доктор или брамана, ти имаш много добри шансове също така да станеш адвокат или брамана или доктор. Jai, Shri Gauranitai ki jai, Jagannath Baladev Subhadevi ki jai. It's a good starting point. Това е една добра начална точка. But it's not that you're automatically qualified just because you took birth in a certain family. Но не означава, че автоматично си квалифициран, просто защото си се родил в определено семейство. Even though somebody might say, yeah, like you're born as the son of the king, so naturally you will become the king. Въпреки че някой може да каже, съвсем естествено, родил си се като царски син, нормално е да станеш цар. Well, that's why we don't have any royalty anymore, because that system that was abused and unqualified descendants took the role, and that led to the abolition of the royal order. И затова в днешно време тази традиция на царските особи всъщност вече не е актуална, е отпаднала, защото заради неквалифицираните потомци на царете, които вземат техните постове, и затова цялата тази традиция е пресъхнала и вече не функционира. So born in a certain family will give you a opportunity, yet without the proper training, without the proper character and behavior and action, the person is merely a friend. He may be a Brahma Bandhu, a friend of a Brahmin because he's a relative, but he's not really qualified Brahmin. И раждането в определено семейство дава добра възможност човек да се развие в тази посока, но без необходимото поведение, качества и останалите необходими неща, което човек трябва да прояви, това не е достатъчно.
And the example given in the purport is Ashwatthama. И примера, който се дава в коментара е с Ашватама. Ashwatthama is Dronacharya's son, so he's certainly coming in a great line of Brahmins. Ашватама е син на Дроначаря и със сигурност той идва в линията на велики брамани. But he very unjustly killed the sleeping sons of the Pandavas. Но той много несправедливо убива спящите синове на пандавите. And he also unleashed a Brahmastra weapon. И той също така освобождава оръжието Брамастра. Twice. 2 пъти. Twice. 2 пъти. When did he do it? Кога ги пускат тия 2 Брамастри? The first is this is how Bhagavatam begins. Yeah. Who went after him? Krishna and Arjuna. Арджуна went. Yeah. So there he threw Brahmastra, which was really not called for because it's not a situation for that. Then, second instance, Second was when they Parikshit in the womb. but Krishna said Parikshit Yeah. That is also Ashwatthama. again. Same guy. Again. Huh? No bueno. Not good. Yet, even though Ashwatthama had done atrocious things, he was spared because he was the son of a Brahmana. И Ашватама пуска 2 пъти Брамастра, веднъж срещу Кришна, Арджуна, когато го преследва, веднъж за да убие плода в отробата на Утара. И двата пъти пускането на тази Брамастра е неуместно. И двата пъти един и същ човек прави това нещо. So law and justice is a science. It is not something that can be taken lightly. И за да се раздава, как да се раздаде справедливост, това е всъщност наука и не може да бъде прието лековато. Like nowadays, we have so many groups in different parts of the world, and they want to take the law in their own hands, and they want to just administer punishment according to their sense of law and justice and morality. И в днешно време има много групи по света, които искат да вземат правораздаването в свои ръце, без обаче да притежават всички необходими качества за това. But oftentimes they become guilty of the same or similar offenses as the perpetrators that they're trying to punish. Но често те всъщност са виновни за същите неща, за които те обвиняват хората, които би трябвало да накажат. So, Lord Shiva saw that Daksha is Brahma's son and certainly qualified family. Шива вижда много добре, че Дакша е син на Брама и е квалифициран член на семейството. So he was affectionate towards Daksha, and thus he punished him in order to benefit him, to improve his mentality. И той изпитал състрадание към Дакша и затова го наказал, за да подобри неговия менталитет. So punishing a son or a relative and punishing an enemy are two different types of punishments. Когато човек наказва сина си или член на семейството и когато човек наказва враговете си, това са 2 различни неща. Daksha knows this and he is stating this, and therefore he is praying to Lord Shiva to not neglect him, because the reason, the argument why he should not neglect him is that because Daksha is intent in performing sacrifices. He wants to do good. Дакша добре разбира тази ситуация и затова той се моли на Шива да не го пренебрегва, тъй като той добре разбира, че Дакша има намерението да извърши жертвоприношение. So this whole idea of, okay, somebody did something bad, now we got to kill him, or now we got to ban him, or now he cannot do any more devotional service, is really not a very evolved way of dealing with situations. И тази идея, че някой е сгрешил, направил нещо лошо и сега ние трябва да го убием, да го отлъчим, да го прокудим,
това не е много прогресивна идея, това не показва високо ниво на... Because the goal of punishment should be to improve a person, but a person who cannot perform devotional service cannot improve himself. So then... ако да накажем някой да не може да извърши повече предно служение, защото целта на наказанието е човек наказания да може да се подобри, а ако ние лишим някой от възможността да отда предно служение. So if a Brahmin commits atrocious activities, he's not killed because there's no injunction for killing a Brahmin, but he will be banished from the kingdom. So the king will just say, okay, you can live, but not here. So go with God, but go and do better somewhere else. И ако един браман извърши отвратителна дейност, тогава той трябва да бъде, тъй като един браман не следва да бъде убиван, в един цар прокужда такъв брамана извън своето царство. Той му казва, върви си с Божията милост, но си върви, и той напуска царството. Just like Australia was a prison colony of the British, so they just shipped hardcore criminals down to Australia, and that's how things, developed there. И Австралия, например, е била мястото, където англичаните са заточвали своите най-тежки криминални престъпници, и така всъщност популацията на Австралия се започва. And this happened in similar ways in different other parts of the world. По подобен начин това се случило и в други части от света. Now, just because somebody has done something wrong doesn't mean that they're bad and evil for eternity. Ако някой е направил нещо грешно, не означава, че такъв човек е зъл и е лош за цялата вечност. Ashwatthama is still roaming the planet and he's still atoning, he's still suffering for his wrongdoings. Ашватама все още броди по планетата и изкупва греховете си. And he will do so for the next 427,000 years. И той ще продължи така да броди през следващите 427 хиляди години. And after 427,000 years, when the next Satya Yuga starts again, who will start the Brahminical race? И когато след 427 хиляди години започне следващата Сатя Юга, кой ще започне, ще обнови, ще рестартира следващата браминска раса? Any idea? Някакви идеи? Ashwatthama. Ашватама. So, which shows that what we just spoke about. И това е илюстрация на всичко това, което до сега говорихме. So the Bhagavatam is speaking about real life scenarios. Бхагаватам говори за ситуации от реалния живот. So when people say this is not really relevant, this is 5,000 years old, and it's not really, what has this got to do with what we do today, then that's not really a proper way of looking at things, because the Bhagavatam is very relevant. И когато хората казват, тия книги не са актуални, това е писано преди 5000 години, сега ситуацията е различна, тези хора не знаят какво всъщност говорят, защото Бхагаватам е напълно актуален. And not only can we learn everything that needs to be learned about politics, sociology, psychology, philosophy, ethics, but we can also learn about the supreme science, Krishna consciousness. И не само, че от Бхагаватам може да се научим на политика, социология и всички психология, философия и така нататък останали науки, но ние може да научим от Бхагаватам и науката за Бога, което е върховното знание. Tadvag visarga janataga viplavo yasmin pratishlokam abadavatpyapi namani anantasya yashon kintaniyat shrinvanti gayanti grinanti sarava. Viplava. This Bhagavatam is meant to cause a revolution in the hearts of misguided civilization. Както се казва, Бхагаватам е предназначен да предизвика революция в сърцето. Of misguided civilization. На заблудената цивилизация. На заблудената цивилизация. So, even misguided civilization
can benefit from this. People who are virtuous, who are sincere, they will appreciate these instructions, these teachings, even if these instructions are sometimes irregularly composed. И заблудената цивилизация може да се възползва, ако хората са искрени и добродетелни, могат да се възползват от тази литература, дори ако тя е съставена и при съставянето са допуснати някакви грешки. Now why would it say irregularly composed? What is irregular in the Bhagavatam? Какво означава да са допуснати някакви несъвършенства при съставянето на Бхагаватам? В какво би се състояло това? Prabhupada, I think he quotes this verse in the context of his rendition in English. Yes, because he's translating from one foreign language to another foreign language. So there might be some irregularity in terms of syntax, in terms of language, presentation, certain words, manners of speech. И Прабхупад цитира този стих в контекста на своя превод, своята презентация на тази литература на английски език, защото при превода от един език на друг може да има неточности по отношение на синтаксис и други граматични отклонения. So in one way, this verse is actually predicting Prabhupada's rendition of the Bhagavatam. И в известен смисъл този стих предрича делото на Прабхупад за превода на Шримад Бхагаватам. Nigama kalpataror galitam phalam shukamukha dravyasamyutam pibata bhagavatam rasamalayam muhurmuho bhuvibavuka. So the devotees are very eager to drink this nectarine beverage of the Bhagavatam. Преданите са много жадни да пият този сладък нектар на посланието на Шримад Бхагаватам. Because that is the nectar of immortality. Защото това е елексира на безсмъртието. And it is free from kaitava dharma. Paramo nirmatsaranam satam vedivastamatra shivanam tapotrayon mulanam Shrimad Bhagavatam mahamuni krite kimva parairishvara sadarivu avarudyate takritibish shushubir takshanat. So, but all these cheating principles, these cheating ways have been kicked out. Dharma prochita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam. So, kicked out right from the beginning, not accepted. И Бхагаватам е освободен от кайтава дарма, от всички тези измамни доктрини са отречени, те са изритани от Бхагаватам, не се приемат. What are these cheating principles? Какви са тези измамни принципи? Any idea? Някаква идея? Dharma, artha, kama, moksha. It may sound pretty good, right? What's wrong with being religious? What's wrong with gratifying your senses? What's wrong with economic development? What's wrong with liberation? Звучи всъщност тези измамни принципи, Дharma, Artha, Kama, Moksha, те звучат приемливо, звучат привлекателно всъщност за много хора. Какво е грешното с тях? Aren't they all good things? Не са ли всички те всъщност добри неща? Why is good not good enough? Or why is good the enemy of great? Защо доброто не е достатъчно добро и защо доброто е всъщност враг на перфектното, на великото? Maybe they are good, but they are not the ultimate. Yes, they're not the ultimate good, which means you get busy with good, you won't have time for great, because I'm good, you know. И тези неща са добри, обаче всъщност това ги прави лоши, защото когато човек се занимава само с добри неща, не му остава време, той е блокиран да се занимава с най-висшето, съвършеното нещо и от тези добри неща се превръщат в пречка. So from a position, from a platform of perfection, just being good and doing good is not good enough, because it is not leading to the perfect
position to the perfect realization. От гледна точка на съвършенството, доброто, да бъдеш просто нещо добро, да си ангажиран с добри неща, добри дейности, не е изобщо добро, защото това те блокира от постигането на Now, of съвършенство. course, the moralist will argue and say, but elevating people to standards of morality and good behavior is a good thing. Но моралистите, разбира се, те ще възразят, че да бъдат издигани хората на нивото на моралността и доброто поведение, това е нещо хубаво. But if one is selling just being good as the ultimate goal, then it is cheating. Обаче, ако някой продава доктрината да бъдем добри като върховното съвършенство, върховната цел, това е форма на измама. Because it's not perfection. Защото това не е съвършенството. So, the Bhagavatam is giving us all this information. И Бхагаватам ни предоставя цялата тази информация. And therefore, Srila Prabhupada made it his life mission to translate and to preach and to expand the Bhagavatam's teachings all around the world. И затова Шрила Прабхупад превръща в мисия на живота си усилието да представи Бхагаватам на западната цивилизация. So, we should be like swans who are looking for the nectar. Ние трябва да бъдем като лебеди, които търсят нектара. Unfortunately, sometimes we become like the flies. Have you noticed how the flies are bothering? Because they're always disturbing. They're always trying to go and find that nasty spot. За съжаление, често ние всъщност действаме като мухи. Забелязали ли сте как мухите са досадни и те винаги те кацат на някакви мръсни места? In a similar way, the crows, they are very much interested in the most nasty, most putrid, most despicable substances. И по същия начин гаргите, те също са привлечени от най-мръсните неща, субстанции. Crows? Yes. Гарги. Gargi. Гарги. Okay, don't be a gargi. Не бъдете гарги. Because, and they have their assemblies and they make a lot of noise, crack, crack, crack. И те си имат своите събрания, места, където се събират и издават звуци га-га-га. But their business is not very elevated. Но техните занимания не са много възвишени. So the Bhagavatam is showing us that to be a spiritually evolved person does not mean to dwell on nasty things or on mistakes. И Шримад Бхагаватам ни показва, че човек да бъде извисен не означава човек да стои, да се задържа, да е привлечен от мръсни неща или да бъде привлечен от просто от грешки. There are many case studies of mistakes and also of illustrious personalities and how they dealt with mistakes so that we can learn from them. Има много научни изследвания на различни грешки, които са станали, неправилни неща и ние можем от тези анализи да се научим. So sometimes when we do self-analysis, because when you're analytical, you shouldn't just use your analytical skills to analyze and judge or criticize others, but it should be mostly used for self-analysis and self-improvement. И тази склонност да анализираме не трябва да бъде винаги насочвана към останалите, да търсим грешки от другите, а трябва да я насочим за самоанализ, за да анализираме себе си.
the Acharyas say it's good to feel remorse, but one should not go too deep into that sentiment, because otherwise the tendency is to become depressed and to become despondent, which means one cannot act anymore because one thinks, oh, it's so bad, I can't do nothing, I better just disappear or crawl under a rock and just stay there. Разкаянието е добро качество, но се казва, че то не трябва да бъде прекомерно, защото в този случай човек става напълно блокиран и не може да извършва нищо друго и не трябва да бъде до степента, че човек просто не иска да извършва никаква дейност, иска да се скрие някъде, завира се под някакъв камък и просто стои там. So Daksha here is taking responsibility and he's showing us the process. He's accepting responsibility, he's appreciating the punishment, he is stating the facts that he had neglected Shiva and thus the Supreme Lord, and that и Дакша тук ни дава пример с това как той приема своето наказание, разкаива се, осъзнава грешката си за отношението си към Шива и към Върховния Бог. And he is praying for mercy because he wants to engage in sacrifice. He wants to do something useful. И той се моли за милост, защото иска да извърши жертвоприношение, с което да направи нещо полезно. So, acceptance, accepting punishment, improving oneself, and then recommitting and rededicating oneself to the practice. Приемането на наказанието, това е една фаза. Човек трябва да приеме наказанието. Човек трябва да accepting, да се коригира, да се коригира и да recommitting, rededicating oneself. Okay, I broke my Brahminical vows and my principles, but I'm recommitting and rededicating myself. And from now on, I'll do it right. И човек да се посвети с нови сили на правилния начин на действие. Any questions or comments? Въпроси или коментари? Thank you very much. You mentioned in regards to the punishment part, let's say a Brahman is doing something wrong and you illustrated very nicely. You said, okay, you have to go. Now we cannot stay here. So maybe if you can give some reflections from what you have read. Let's say if a Brahman is punished, is there something like a lifetime punishment, or it's like, let's say, okay, I don't know, until you read Bhagavad Gita 100 times, or until you go over the holy places for pilgrimage and then you come back, like how it works? It's not my department, it's not my field of expertise. Luckily. За щастие, това не е моята специалност и моята сфера на компетентност. Some people quote Manu Sanghita, other people quote their local laws, other people quote morality, other people plead mercy. Някои хора цитират Брама Самхита, други цитират местните закони, морала, милостта. Naturally, it's case-by-case scenario, but there has to be standards. Разбира се, всеки случай е уникален, но трябва да има някакви стандарти. And especially there has to be something called due process. И по-специално трябва да има стандартен процес. No, due process. Due process means that the procedure is carried out properly. It's not just somebody comes and says, oh, it looks like this happened, okay, that's why now we're going to do this. And
that's it, because I'm the authority, or because my assessment is accurate. But there has to be a proper procedure of investigation, deliberation, argument, which involves all the parties concerned, and then a qualified body of neutral persons has to come to a sober conclusion. Not that somebody who has their own agenda and their own motive just starts playing Yamaraj. И необходимо е да има процедура, която да е детайлна и стандартна, в такива случаи да се прилага, а не всеки, когато нещо се случи и някой да по собствена преценка, собствено усмотрение да предприема нещо, защото той така усеща или преценява нещата, и всъщност би трябвало да се направи, да се организира по тази процедура разследване, да се назначи съответна комисия от хора, които са компетентни, които също така не са пристрастни, нямат отношение по случая към нито една страна и така нататък. И след всички тези стъпки и се направи анализ, те преценят ситуацията, тогава може вече да се излезе с някакво заключение. So the lynch mobs, the self-appointed lynch mobs, you know the lynch mob is? No, lynching. Yeah. The lynch mob is if a group of people get together and declare he's the bad guy, we have to hang him high. And they tie him up on the highest branch of the tree, and then they say, now we administer justice, and we have rooted out all evil, has created as much, as if not more evil, than all the criminals and wrongdoers in the world. Because they have abolished people's trust and faith in proper law and proper justice. Ако видим щетата, която е това, което е причинило линчуването от тълпата на различни престъпници и хора, ако видим последствията, крайния резултат, ние може да видим, че може би колкото престъпниците са направили зло, после линчуването им от тълпата може би е причинило дори не по-малко или по-голямо зло, защото това действие на тълпата подронва вярата в справедливостта и унищожава правомерното правораздаване. That's why in most countries of the world you rather not go to the police, you rather not go to the government, you rather not go to the judicial system, because you know that it's just going to get worse and much worse than if you would just accept whatever the facts are and deal with it in a sober way. И по тази причина в много страни по света, когато се случи нещо, хората предпочитат да не се оплакват на инстанциите, защото когато те тръгнат по този път, нещата стават по-лоши, още по-лоши, още по-лоши, още по-лоши. And just appointing a few nice people and call them, okay, they're going to resolve it or they're going to mediate it, is not really going to change the situation. И затова хората предпочитат нищо да не предприемат. Because once you realize that nothing got resolved and nothing really got mediated, but it got aggravated, it made it worse, then with friends like this, who needs enemies? И когато се създаде такъв фалшив процес и всъщност вместо справедливост, нещата да раздаде възмездие и справедливост, всъщност нещата стават още по-заплетени и още по-се влошават. И с такива приятели, доброжелатели, всъщност на кой му трябват врагове, всъщност нещата са толкова зле. A friend of mine is a mediator, and that's his work. So he was mediating between, it was case Mr. Singh against Mr. Singh. Two Punjabi businessmen were at war with each other,
And that had been going on for many decades. И аз имам един приятел, който е посредник в едно дело, в една война между мистер Синг и мистер Синг, двама пунджаби, които десетилетия воюват помежду си. If you see a Punjabi, you know the ones with the turban, you just say, "Hey, Mr. Singh," and you know he's going to pay attention because his name is Singh, you know. So. Ако видите някои пунджаби с тия тюрбаните, де се носят, и ти го извикаш, "Ей, мистер Синг", със сигурност той ще се обърне, защото те всичките се казват мистер Синг. So they were in the same building, on different floors of the building with their lawyers, and because they had not talked to each other in 30 years. So on third floor was Mr. Singh with his lawyer, and on sixth floor was another Mr. Singh with his lawyers, and my friend was going up and down trying to mediate between the two parties and trying to find some way how to resolve the conflict. И понеже те не си говорят от десетилетия, мистер Синг с неговите юристи, единия мистер Синг е на 6-ти етаж, другия на 3-ти етаж, и приятела на Навина прабху, той посредника, така че той търчи между двата етажа да предава информацията, обмена. So after running up and down a few times and getting good exercise, he realized this is not going to work. И след като така известно време той се движил като совалка между етажите, и в един момент той си дал сметка, че това няма да проработи по този начин. So he asked the two parties if he could meet with Mr. Singh and Mr. Singh in private, just the three of them. И той предложил на всяка една от двете групи да се срещнат двамата мистер Синг и той заедно с тях, само тримата изолирано. And the lawyer said, no, this is not a good idea. И адвокатите казали, не е добра идея. Because they were afraid that, you know, you cannot cut out the middleman, because then what is our role? What is our, you know, what is our profit from this whole little game here? И те били категорично против този вариант, защото по този начин те изолират адвокатите и за тях няма парса. Печалба. Печалба. That's the bribe or what? Не, няма... Gain, okay. So, but the Mr. Singhs, they agreed because, you know, Punjabis, they're kshatriyas, and they're responsible people. So they said, yeah, okay, let's have a word. Но пунджабите са отговорни хора, сериозни са, и те се съгласили и казали, добре, дай да видим, нека да поговорим. So the three met. И тримата седнали. And my friend, he told these two gentlemen, и моя приятел им казал на тези двама джентълмени, you know, if you guys don't settle this argument, you have to be born again. You have to come again into this world, born again, in order to resolve this conflict. If you don't settle this right now. Ако вие не приключите този конфликт, не го разрешите сега, ще трябва да се родите отново и това нещо ще продължи в следващия живот. And they realized that this is serious business. И те осъзнали колко е сериозен ситуацията. Because they're cultured, they know that's a fact. Защото те имат тази култура, те знаят, че това са факти. So they looked at each other. Те се спогледали. And decided, okay. И решили, окей. So they came out of the meeting room. Излезли от стаята. And the lawyers were there. Адвокатите чакали. And they told the lawyers, you can go home. Им казали на адвокатите, може да си отивате вкъщи. It's over. Свърши, всичко свърши. So, it is possible to come to an amicable solution, but only if we come to a higher level of Krishna consciousness. Може да се постигне задоволително решение, но само ако човек
се издигне от позицията на по-високото съзнание, Кришна съзнание. Dharma, kama, artha, moksha will not resolve the conflicts of this mature world. Дарма, арта, кама и мокша няма да разрешат проблемите в този материален свят. It may help to some extent to deal with things in a social and civil and agreeable and religious way, but it will not give the ultimate solution. Може да помогне до някаква степен, за да по отношение на от гледна точка на социална, обществена приемливост и така нататък, но няма да има истинско по-висше решение. Otherwise, why would Krishna say in the Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja, Mamekam Sharanam Braja, Ahantam Sarvapapebhyo, Moksha Ishyami Ma Shuchaha. В противен случай, защо Кришна в Бхагавад Гита казва да се оставят всички други религии? Схеми. Okay. Yes. All right, we take his first. You can think. Питам защо наказанието било точно глава на козел да е сложена. I want to ask why the punishment was to replace his head with particularly goat head. Because Daksha was very attached to his looks. Защото Дакша бил много изключително привързан към своя външен вид. Because his main job was procreation. И защото основната му работа била да увеличава популацията. Now goats are also very good at procreation. И козите са също много добри в възпроизводството. But human females are not so much attracted to the head of a goat. Но Or a person who has the head of a goat. човешките жени не са много привлечени към козел, към козли или по-точно мъже с козелски глави. So the medicine has to correspond to the disease. The punishment has to correspond to the crime. Otherwise, it's not really adequate. И лекарството трябва да съответства на болестта и наказанието трябва да съответства на престъплението. В противен случай няма да е адекватно. Of course, it was just a punishment. It was a temporary thing. Later on, Daksha gave up that body and he took it on another body where he could continue doing his work. Разбира се, това е едно временна ситуация, временно решение, защото после Дакша сменил тялото си, напуснал това тяло и си получил ново хубаво тяло, където продължил своята работа. Okay. Yes, sir. You have one more, or you good? Чухме, че Дакша се кани да извърши жертвоприношение отново, но как с глава на козел ще произнася по-реално ведическите мантри за жертвоприношението? Daksha we heard that he intends to continue with sacrifice, but how he is gonna chant with the articulate the mantras with the head of a goat? Oh, spiritual science and all that. It's not dependent on just the mechanics of the type of body. Духовната наука не е зависима от механиката на материалното тяло. He's anyway not the one who's chanting the mantras. He's got priests and he's got people doing all of that. Така ли е, че той не е отговорен по време на жертвоприношението не е неговата отговорност той да казва мантрите, защото той си има своите свещеници и целия екип. He's the leader. He's overseeing the Той е лидера и той е просто на този, който супервайзва цялото извършване. But later on he has a change of body. Но по-късно той си сменил тялото. Yes. Ready? Yes. My question is, you said that when somebody do something bad, he have to accept the punishment and he have to
recommit and rededicate. Yes, the idea is that you change your mind and you don't do the same thing again. Yes. But what to do if this happens many times? Then you have to see, okay, there's a pattern here. This is a chronic situation. So a chronic disease takes a different type of approach than something that just happened one time. So it takes a different type of treatment. Когато нещо се случва много пъти регулярно, тогава си имаме работа с хронично заболяване и хроничните болести се третират по различен, специфичен начин от останалите. Just like to give you an example. A person was in a very stressful situation. They didn't have time to eat, so they became bulimic, they become malnourished, and so the treatment is to improve their nutrition and they will be back to health. И ако човек няма, примерно, давам пример, ако някой човек не се храни правилно, защото примерно не му остава време, затова не приема необходимата храна, съответно има недостиг на нутриенти и той има някаква хилавост, някаква слабост развива, но ако човек започне да се храни нормално, това лесно ще се компенсира. But if a person, like from their early childhood, was malnourished and that was just the whole environment, then you have to change the whole environment, because otherwise just giving him a little bit of food is not going to improve that person's health. They need a different environment where they can actually be better. Но това е за нормален човек в нормален живот, който временно не се е хранил както трябва. Обаче ако някой е така отгледан, недохранен, тогава и той развие хилавост в по-късен момент, за да може той да се върне към нормалното, се изисква не да бъде просто захранен известно време, а трябва да му се създадат специални условия, където и грижи, където той да се подхранва и той да може да се възстанови. So it's not just an external, okay, tak, done, solved. No, sometimes you have to change the whole environment. You have to do a whole re-education because something went wrong in the thinking, in the whole lifestyle. И затова в такива случаи не може да просто нещо да цак да оправиш нещо, да бъдат нещата оправени и да се върнат към нормалното. Трябва да много пъти да се направи ново обучение. As we have learned bad habits, so we can also learn good habits, right? Както сме научили лоши навици, така може да научиме по същия начин и добри. But if we say, hey, this is me, that's just the way how I am, and you just have to accept me because that's the new religion, and I'm okay, and you're okay, and we're all the same, then that's not really a good answer, because in that way you can justify pretty much anything, and then you end up with the problems that we have in the world right now, where everybody claims entitlement, that it's perfectly cool the way I am, because that's how everybody is. Но ако някой каже, аз съм си такъв, и човек каже, това е новата религия, аз съм това са нормалните неща, които хората правят в днешно време, тогава няма как това да се оправи. Много хора смятат, че това е новото нормално. That's why it's important that we have a standard. И всички го правят. Затова е много важно да имаме стандарти. Because if you don't have a standard, then anything goes. Защото ако няма стандарти, всеки може да си прави каквото си иска. And our standard is the Bhagavatam. А стандарта нашия е, ето го, Бхагаватам. Otherwise, what's cool in one place is illegal in another place and vice versa, and you end up in trouble. В противен случай, това, което е законно на едно място, е незаконно на друго място и обратното, и ние сме в затруднена ситуация. So recognizing that there is something chronic and that it needs to be dealt with in a little more cautious and careful and systemic way is required. И е необходимо
човек да осъзнае, да си даде сметка, че когато имаме хронична ситуация, тогава човек трябва да подходи с много голямо внимание, деликатност и има специален подход. Even when a doctor gets sick, he cannot self-medicate. He has to get help from some other. Дори когато един доктор се окаже с заболяване, той не може сам да се третира, трябва да се обърне към друг доктор. In San Francisco, we have a lot of drug addicts. We have a lot of homeless people lying on the street, needle in the arm. And you walk by and you say, how's it going? And they're like, I am okay. I got it under control. It's all good, you know. I can give it up any day. И примерно в Лос-Анджелес там има пълно е с бездомници, наркомани, всякакви такива хора. И ако отидеш и го питаш какво става, добре съм, всичко окей. Всеки един момент аз мога да се откажа от своята пристрастеност. And they blame everybody else and say everybody else is a bunch of idiots because they're going to work. But look, I have free place to stay, I got free food, and I'm enjoying the life, and I'm really flying high. И те смятат, те обвиняват всички останали и казват другите, те са глупаци, те са виновни, те са също големи глупаци, защото ходят и се съсипват да бачкат. Аз имам безплатна храна, седа си почивам и имам свободно време, аз съм свободен. And arguing with a person like that is not very productive. И ако един такъв, когато такъв човек спори по този начин, това няма да доведе до добър резултат. But if somebody comes and says, okay, there's a problem, I need help, then some progress can be made. Но ако някой от тези пропаднали хора каже, признае проблема си, каже, имам нужда от помощ, тогава нещата могат да... But that requires humility and introspection. Но това изисква смирение и интроспекция, Which is very rare these days. което в днешно време е рядкост. Голяма. Other questions? Други въпроси? Okay. Когато присъждаме някакво наказание, може и да се каже, че по-доброто е да гледаме от гледна точка на саната на дарма, отколкото на временната дарма. When we administer punishment, is it better to do it from the perspective of Sanatan Dharma than from the point of view of any other Dharma? Well, first of all, Lord Nityananda told Lord Chaitanya that if you kill Jagamada, you have to kill everybody. Първо, когато Нитянанда казва на Чайтаня, че ако ти накажеш сега Джагай Мадай, тогава трябва да избиеш всички. So, Vaishnavas, it's not our business to administer punishment. За вайшнавите това не е наша работа изобщо да предписваме, да осъждаме наказания. We should leave that to the governments, to the kshatriyas, to the administrators. Трябва да оставим това на правителството, на кшатрите, на администраторите. But as far as our own organization goes, we should have properly trained bodies who take care of these things. Но по отношение на нашата организация ние трябва да имаме правилно обучени структури, отдели, които се занимават с тези неща. But as Jesus said, he who is free from fault, throw the first stone. So there should be persons who are beyond suspicion. They're qualified. Но, както Исус казва, нека първия камък да отхвърли този, който не е съгрешавал. In behavior, in character, and in judgment. И затова ние трябва да имаме квалифицирани хора за тази работа по отношение на поведение, на преценка и на поведение, преценка и behavior, judgment, and there was third. Character. И характер. Okay. Но това, какво да кажем за Бхактивинода Такура, той бил
Вайшнава и извършва тази държавна работа по съвършен начин от гледна точка на своята култура, на вайшнава култура. Then how about the case of Bhaktivinoda Thakur, who was on governmental work he took, and he was doing this? Yeah, but he was properly trained, and he acted in the framework of the legal system. It wasn't that he was just making stuff up. He was acting according to the law. Но той е бил правилно обучен и той е прилагал системата, в която е работил. Той не си е измислял неща. Otherwise, it can very easily happen that somebody just goes on a self-declared jihad, the holy war, against all the, potential enemies and deviants, and then you end up with the Inquisition. I don't know if you study church history, but there's plenty of examples of that, where some group has decided that the other group are evil, and they just went out to wipe them out. And this has happened periodically, historically, and we have to ensure that this is not the case. И в противен случай ние имаме примери с хора, които тръгват на собствен джихад. Има много такива групи, ако сте виждали примерно в християнството, те с инквизицията. И много други такива примери, където едната група просто решава, че другата група е толкова грешна, трябва да бъде изтрита от лицето на земята и така. So this whole idea of this group of people is evil or this group of people is bad, it's just very superficial. It's not really beneficial. Тази цялата Generalization never works because it doesn't do justice. Цялата тази идея, че определена група хора, една група решава за друга, че те са лоши, че са недостойни и така нататък, това нещо е изкуствено и никога не работи. Тази генерализация. So Bhaktivinoda Thakur was trained, he had the character and the behavior, and he did great work, and he was greatly appreciated. И Бхактивинода Тхакур, той бил обучен, имал е характера, имал е всички качества и затова е работил. Srila Prabhupada said that we are waiting for the time when the high court judges have Vaishnava tilak and, Прабхупад казва, че ние чакаме времето, когато съдиите в съда ще с тилак ще влият с гита. Thank you for your kind attention. Grantarat Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Gaur Premanandi. Haribo. Haribo.